so marked Haiti's history. The ransom that France demanded was 150 million gold francs, which was a huge sum in that day. It would be the equivalent today of billions of dollars. And in fact, that is what, just to flash ahead for a moment, one of the things that got President Jean-Bertrand Aristide in such hot water in 2003, about 7 years ago, when he went to France and was, for the first time, he was the first nation to demand reparations from a former colonial power. Because France had a few years before recognized that slavery and colonialism were crimes against humanity. And so Aristide said, okay, if that's going to be anything more than just words, prove it. We've done the tabulations, and essentially the 90 million gold francs that we ended up paying you, in the course of time it was reduced down a bit. It took the country from 1825 till 1947 to pay that money. Fully half of the country's treasury was poured into paying this debt. They carried this onerous debt. And so he asked for a reparation. He said, the bill for it comes to $21 billion and change. So keep your aid. You don't need to give us aid. Just pay us back for this money that your ancestors stole from us. And that was one of the reasons why Chirac let loose the dogs on Haiti and joined with the U.S. in the coup d'etat against Aristide in 2004. But we'll come back to that. 1862, Haiti was finally recognized by the United States. But here is a country which is surrounded, embargoed, sabotaged. You had the European colonial powers of the time emerging as neo-colonial powers and trying to carve out spheres of influence. The Germans were regularly landing, and the Spanish and English. There were all sorts of episodes all during this period, and lots of coups. Haiti's own ruling class developed something like this, where you had a bourgeoisie in the cities, not a traditional bourgeoisie, which means a bourgeoisie which invests in factories and develops industry, etc., but what is called a comprador bourgeoisie, an import-export bourgeoisie. They would buy the products from overseas, the manufactured products, and sell them in the country, and then take the agricultural products of the country, mostly sugar and coffee, cacao, and sell it overseas. So they were middlemen. And the other head of the ruling class in Haiti was the grandons, the big landowners. But they weren't big like you see in Latin America, latifundia with huge expanses of land. No, they were smaller. They had small plots. Oftentimes their tenants were their cousins and their nephews, even their children. And these small plots would be farmed by that farmer, and then part of that product would be given to the landowner in the form of coffee, often, or sugar, or whatever could be sold. So it was almost a sharecropping, what was called in Creole de moitié, two halves system. It wasn't really halves because the landowner got far more than the peasant got. Anyway, this caused friction as these two groups vied for power through the latter half of the 19th century, coups on coups. There were two parties. You see this throughout a lot of Latin America. The Liberal Party, which was the bourgeoisie's party, and then the National Party, which was the party of the big landowners. Their slogan was power to the greatest number. And the slogan of the Liberal Party was power to the most competent. You know, and generally the bourgeoisie had more affinity to the European people that they were
the intermediaries for, and the landowners tended to use more demagoguery and say, well, we're part of the masses, the people, but it was just words. 1915, the U.S. finally put an end to all the vying between the different imperial gunboats going around the Caribbean at the time, and they landed the Marines. They took over the bank, took over the land, rewrote the Constitution. In fact, Franklin Delano Roosevelt takes the responsibility for that. He claims to have written it. There's some historical doubt about that, but he claims authorship of that particular Haitian Constitution, the main change in which was to allow foreigners to own land. And indeed, U.S. companies began to come into Haiti, setting up plantations to grow sugar, rubber, sisal, and other products. That occupation, which enslaved thousands, basically reinstituted slavery on the island in the form of what was called the corvée. They would take people who were called bandits, people who were fighting this occupation. There was a guerrilla leader who headed a group of guerrillas called the Cacos, called Charlemagne Perrault, and he fought them for about 3 years. He was finally captured and killed. They made the mistake of putting him on a door in a Christ-like pose to prove his death, but that only increased his renown and the sympathy. But the occupation essentially destroyed the resistance of the Cacos. In fact, many of the tactics that we saw in later wars, such as the war in Vietnam, were pioneered in Haiti. Aerial bombings, strategic hamlets, a lot of these things were pioneered in the Revolutionary War against the Haitians. In 1934, the U.S. had entered a Great Depression. Franklin Roosevelt realized that it wasn't really feasible to keep troops over there with budget questions being what they were. This apparently hasn't occurred to Barack Obama yet. And in any case, you ended up having a withdrawal of U.S. troops. In 1957, there were a series of dictatorships, in essence, during that period. The U.S. left in place a thing called the Garde d'Haïti, the Guard of Haiti, which was a proxy force left there by the Marines to keep tabs on the country and keep it online. And essentially they did that until the arrival of, in 1957, of Francois Duvalier, known as Papa Doc. Papa Doc was really a representative of the Grandons. He realized he was a keen student of Machiavelli. If you ever read The Little Prince, you'll see a lot of his tactics were used. And he understood that really to deal with the army, the Garde d'Haïti, it had changed its name to the Armed Forces of Haiti, or the FAD, he had to develop a counterforce. And with that, he created a force called the Tontomacoutes, which were the eyes, ears, and fists of the regime. And they essentially put the army out of business and kept Duvalier in control, despite the fact that U.S. administrations were trying to sort of push him out. But this was during the Cold War, and Cuba was next door. And even though the U.S., both the Kennedy administration, the Johnson administration, and later the Nixon administration, were not completely happy with Papa Doc, but he was a ferocious anti-communist, and so they said, we better keep him there because he's at least keeping the
Valier named himself president for life, and he... Okay, we're traveling a little bit by the seat of our pants. So as always, this is a live show, and I am a dunderhead, so things happen. We mean well, but things happen, but this is your show. You were listening to the voice of Kim Ives. Now, Kim Ives is the editor of Haiti Liberte newspaper. He has also been a dogged defender of Haitian rights, of Haitian people. He is both sincere and steadfast, and those are things you cannot teach. Those speak to the character of a person. We are honored today to have Kim here with us, and as an added treat, he has brought with him two extraordinary people from Haiti. We have Fignole St. Cyr. He's the president, Cath, Autonomus Workers of Haiti. My French is a little funky, so y'all will bear with me. And we have Senator Moise Jean-Charles. He's going to be the next president of Haiti. So this should be an extraordinary show. I look forward to speaking with the next president of Haiti, the head of their Federation of Union Workers, and the incomparable Kim Ives. He's going to help me a little bit with the translation. So if we have our opening queued up, whenever you're ready, you can roll that, and we'll be back here on 30 Frames a Second. Into the fact where the victim is now the perpetrator and the perpetrator is now the victim. And that just drives me crazy. Excellent. We're back here. And I'd just like to introduce to you, clockwise looking for me, but first we have Fignole St. Charles, no, St. Cyr. I get it eventually. I'm slow, but I come in eventually. He's president of Cath, Autonomous Workers of Haiti. He's the president of their federation. So that's Fignole. And we also have Moise Jean-Charles. He's a senator from Haiti, and he's expected to be the next president of Haiti, which is absolutely incredible. So we have that gentleman there. And to my immediate right, to your screen's left, I guess that would be, I have the honor of being seated next to Kim Ives. And anyone who knows anything about the struggle for Haitian rights and just Haitian people in general, they really know the name Kim Ives. So I'm quite honored to be in you guys' presence. This is a question, first of all, for the senator, but you can translate. Question pour sénateur, m'a traduit. Okay. The question I would expect it is on most people's minds as it relates to Haiti, since Haiti seems to be, the issue itself seems to be totally blacked out in the United States. How is Haiti doing after the earthquakes and all the devastation and the food riots? How is Haiti doing now? Question qui sont un pile monde parce que gon blackout ici dans la média sur Haïti, c'est qui Jean Haïti a déroulé ces jours-ci après tremblement de terre. Très bien. Very well. C'est un plaisir pour nous là aujourd'hui. It's a pleasure for us to be here en télévision là. On your program. Nous saluons Natwood. We salute you, Natwood. Nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous. All the viewer audience watchers. Kim nous saluons tous les amis non fiolés. Salute me and Fignole. Nous croyons effectivement depuis 1986. Since 1986, une crise en Haïti qui n'est pas capable de finir. There's an unending crisis in Haiti. De la communauté internationale. That crisis is in the international community's hands. Jusqu'à cette présente minute, quand on a parlé là, up until now, on a un paquet de problèmes. We have a lot of Problème problems. croissance, problème inflation, Growth, problème misère. inflation,
poverty, vient joindre avec tremblement de terre qui était passé dans l'année 2010. combined with the 2010 earthquake. C'est un tremblement de terre qui passait dans un pays qui est plus pauvre dans le continent américain. It was the earthquake in the poorest country in the Un hemisphere, pays qui était déjà un problème ressources humaines, qui a un problème financier. country that already had human Et resources vous problems joindre and avec ce financial tremblement de terre là, problems. ou déjà une idée dans quelle situation nous sommes. You can imagine what situation we're Ensuite, in. question occupation, And now- l'occupation qui atteint dignité non. Then there's a question of the military occupation, which affects our dignity as a people. Problème mondialisation, problème globalisation. Globalization is affecting us as well. Nous avons chaque problème. We have a lot of problems. Cependant, dans la dernière élection, However, in the last election, et tu as un course électoral. Pendant was ma parole là, pas personne qui connaît qui est-ce qui était président du pays. there was a presidential race, but right now nobody knows who really won that race. Mais il y a une bonne partie de la communauté internationale qui dit c'est un tel et puis on impose. But a big part of the international community said it was this person and they imposed him. Et je suis capable de dire situation politique avec situation tremblement de terre là, I can say the political situation and the situation of the earthquake mauvaise gouvernance. and bad governance, Je crois que le pays en fait bac pour 70 ans. the country has gone back 70 years. Wow. C'est qu'on y a nous prend toute dimension bataille là, Now we're getting a real sense of all the No. dimensions of the struggle. nous déterminer plus que jamais We've determined more than ever pour nous capable retirer le pays dans sa liée là. to remove the country from Bataille n'a pas mené this aujourd'hui dans le pays, situation it's c'est in. une bataille jouette qu'elle y est. This is not a little Ou une battle. politique aujourd'hui un gouvernement qui est en place là, a mené en place, This present government is leading a policy on politique raciste, which is racist, on politique qui n'est pas fini avec couche moyenne là, which is finishing with the middle class, monde qui pauvre vient plus pauvre. the poor becoming poorer, Et en politique qui pas chita sous production nationale, and it's a policy that doesn't build national sovereignty, en politique qui pas chita pour créer emploi dans le pays, doesn't create jobs in the c'est country, seulement l'argent qui nous entre dans le trésor public ou bien dans la recette douane, dans la recette DGI, and there's just money that they're taking out of the public treasury avec and dette from qu'on a the, gagné pour payer Venezuela, sinon ça aurait les fonds pétro-caribéens. and the Petrocaribe fund that Venezuela gave us. Nous pas investir comme ça dans la question, nous pas faire investissement productif avec comme ça yo. We haven't made productive investments with that money, Et puis nous gagoter dans ces des programmes bidons. and we've just wasted in a bunch of Ça vient compliquer la junk situation pour nous projects. en Haïti. That's our situation. in Après Haiti. tremblement de terre là, en pile colloque, en pile fonds qui étaient ramassés sous base. After the earthquake, there were a lot of meetings and meetings about what to do. Et tu as l'espoir, tout le monde te question, tout le monde te dit bon nous pas le sauver par rapport au gros l'argent qui t'a ramassé pour There le was a lot of hope because we thought that we would be able to improve the situation with the big money that was coming in. Pendant ma parole là, But while I'm talking to you now, bio l'état qui écrasé pour quoi j'aimerais qu'on soit dans le pays. the state government offices fell down and they haven't been rebuilt yet. Monde qui était en battante sous Port-au-Prince ou bien tout près national, ils ont retiré, ils ont caché dans le coin Port-au-Prince. The people who were under tents in Port-au-Prince, they've removed them and hidden them in corners of unseen corners of Port-au-Prince. Pourquoi la situation est plus compliquée pour eux parce que zone côté non seulement pas joindre l'eau pour boire, ils pas joindre toilette tout. In fact, the situation has gotten even more difficult for them because they can't find water. They're in difficult situation. Ça veut dire que ça, nous avons un pays qui est vraiment dépassé. So we have a country that's in a real crisis. Même quoi que nous n'avons pas monté cap là, No, n'a pas remonté les caps. yeah, we're going to take up the struggle again. C'est ça qui fait nous prendre en pile initiative dans les derniers jours ça yo. That's why we've taken a lot of initiatives in these last days Pour nous mobiliser les Haïtiens pour nous dire dans qui ça yo. to mobilize the people to say, this is our situation. Deuxièmement, on a identifié le problème yo. We are identifying the problems. Troisièmement, on a essayé d'évaluer l'action gouvernementale qu'a fait yo, qui sont ces actions qui anti-peuple, anti-pays. Thirdly, we're looking at all the government's actions, which are anti-popular and anti-patriotic, anti-country. C'est ça qui fait nous passer dans la phase convocation gouvernement pour le peuple attendre combien qui savent avec l'agence ça yo. That's why we've called the government to answer to the parliament in hearings so they can answer for the money they've spent. Et ensuite tout nous essayer faire prendre bâton pèlerin pour nous mobiliser pays dans l'Amérique latine qui gagne tout dans le pays d'Haïti pour nous dire il pas possible. And we've Nous also aider dans moment difficile, dans moment où tu colonisé yo, je dis pas capable venir tout à occuper nous. and we've now also gone to countries which have sent troops, which are part of the occupation force of the country, and said it's not possible. We send troops to help you liberate yourself. You can't come now occupy us.
Et puis tout n'a montré c'est vrai c'est Brésil c'est Argentine qui a la tête toute occupation yo. And we showed them that yes, it's Brazil and Argentina which are at the head of the occupation troops. Mais au fond c'est les États-Unis, c'est Canada, c'est la France avec un remote control qui a occupé le pays. Fundamentally, it's the U.S., France, and Canada with a remote control which are occupying the country. Je crois que la bataille ça a une dimension aujourd'hui qui est vraiment énorme. I think the battle is today taking an enormous dimension. Et c'est ça qui a débouché sur question conférence internationale nous organisée dans Port-au-Prince semaine passée. And that's what brought us to the international conference that was organized in Port-au-Prince last week. Il y a 30 pays qui étaient présents là-dedans. 30 countries were present. Et il y a parlementaires, il y a maires, il y a leaders politiques, leaders syndicaux. Mayors, union leaders, political leaders. Et ensuite, tout, nous avons présenté une résolution dans le Sénat républicain, que moi-même j'ai préparé présenter devant l'Assemblée sénatoriale. We presented a resolution in the Senate, which was put before the Senate. Dans la résolution, ça, qui a 5 visas, 15 considérants, avec 6 articles là-dedans. This has 5 considering 6 and a number of resolutions in it. Là-dedans, nous demandons pour un retrait graduel de la MINUSTAH dans le pays. First, we asked for a gradual removal of MINUSTAH, which is the name of the UN mission to stabilization. Un retrait progressif. That is a progressive removal. Deuxièmement, nous demandons pour ne pas construire une nouvelle base pour MINUSTAH dans le pays. Secondly, we said don't build any more new bases for MINUSTAH in the country. Nous demandons pour que dans le prochain budget qui va le présenter devant nous, pour nous voter pour le gouvernement, il faut un fonds qui est pour être capable renforcer la police nationale là. In the next budget that the government gives, we want them to have funds to reinforce the national police force. C'est-à-dire augmenter l'effectif là, bailler au matériel, payer les policiers ou bien. Increase the number of policemen and their salaries. Et dans 900 millions de dollars américains que l'on a dépensé pour maintenir tout le pays en Haïti. And the $900 million that UN spends in Haiti. C'est une partie doit aller dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture et renforcer la police là. It should go to agriculture, education, infrastructure, and reinforcing the police. Et résolution ça nous parle communiquer l'autre parlement dans le monde là, si tout pays qui a représentant yo en dans pays d'Haïti dans tout ministère. In this resolution, we're going to send to other parliamentarians around the world, especially countries which have troops which are part of MINUSTAH. Et nous sommes capables de nous font un petit résumé tout simple pour être capable d'une petite idée pour voir dans quelle situation pays. So I just give you a very small resume so you get a little idea of the situation. Par exemple, si nous prenons chiffre, imaginez aujourd'hui, nous avons une croissance économique qui est évaluée à 2, combien %? We have 2,5%. We have a growth rate of about 2.5%. Nous avons un problème d'inflation qui est évalué à peu près 6,50%. We have a inflation rate of about 6.5%. Et déjà, nous cherchons un problème. And you already see that Pas de circulation d'argent. There's no circulation of money. Vous avez besoin de 44 gouttes 50 pour $1 américain. You need 44.5 gourds to have $1. Ouais, cherche un problème. That's a big problem. Et comme camarade Fignole pour faire intervention par là. And since Fignole has et to surtout sous question doit travailler aussi tout pour le même ministère. Je crois qu'il y a un gros nous capable de encore pour nous capable implémenter ça nous dit et ajouter l'autre point qui est extrêmement important. Dans la situation nous est là. We have to look at the situation of the workers and of MINUSTAH, which Fignole will be talking about. Merci. Thank you. Speaking of the workers, there's obviously a lot of work that needs to be done on the infrastructure. There's also been reports about whether or not work is available, which seems almost oxymoronic. Tell us, if you can, some of the challenges of the Federation, the Union Federation in Haiti, in terms of finding work and being able to pay workers a salary that will help them progress and feed their families. Parlez-nous un peu des défis que le mouvement syndical et les ouvriers font face en Haïti, surtout pour joindre un emploi et pour joindre un salaire qui fait supporter la famille. Bon, en fait, nous saluons tous les téléspectateurs en fait, télévision et nous saluons en tant que capitaine d'émission. We salute all the viewers as well as you, Nat, Le cadre du travail en Haïti a confronté d'énormes problèmes.
we can say workers in Haiti face huge problems. Parce qu'après le tremblement de terre, et en After fait, the earthquake, nous sommes une population de 10 millions d'habitants. we are 10 million people in Et Haiti. il y a 3 millions à peu près qui sont dans la communauté internationale, là, y compris la France, le Canada, le There's Saint-Domingue et ici aux États-Unis. and 3 million also in the diaspora in the U.S., Dominican Republic, and France, etc. Et avant le tremblement de terre, il y avait 300 000 personnes qui travaillent dans différents domaines en Haïti. And before the earthquake, there were 300,000 people that worked in different domains in Haiti. Et après le tremblement de terre, je dis, nous avons dit qu'il y a une implémentation des zones franches dans le pays, des factories. After the earthquake, there is a policy of free trade zones. Et dans ce secteur, ça, à peu près, il y a 27 000 personnes qui travaillent. And in this sector, there's about 27,000 people that work. Port-au-Prince, Caracol et Wanamette. In Port-au-Prince, Caracol, and Wanamant, these are three big Et free pour un trade salaire zones places. précaire de 200 gouttes pour 8 heures de temps de travail. And they have a very precarious salary of only 200 gourds, and remember that's 44.5 gourds a dollar. It's less than $5 a day for 8 hours of work. $5, less than $5 Donc, for à dire en 8 hours. Haïti, il y a un 200 système de rente. Un système de rente, c'est le système capitaliste, c'est au service des capitalistes et multinationales en Haïti. And you have a rent system which is at the service of the capitalist system, of the multinational system in Haiti. Et zone franche, c'est free zone, c'est-à-dire qui dicte les loyaux en Haïti. And these free trade zones are, they make their own laws. Même si la loi dit payer mon 300 gouttes, mais chef d'entreprise qui a fait pression sur le ministère des Affaires sociales, en fait, pour ramener loi, faire marche arrière pour ne pas payer mon ça doit. Even if the laws in Haiti say they're supposed to pay 300 gourds, but they can essentially make pressure and make their own laws, so they pay them less. En plus, nous avons un gouvernement de droite We have a right-wing government, qui est en fait au service de la communauté internationale. which is working for the international community. Quand je dis la communauté internationale, les 3 pays voisins et la France, disons, le Canada, les États-Unis, When I say the international community, I'm really referring to the 3 big countries of France, Canada, and the U.S. parce que business ça c'est pour les gens qui n'ont pas payé. Dans la zone France, c'est pour Most of the Gildan, business- Walmart, Yeah, most of the businesses are Ives. for for companies from those countries, Walmart, Levi's. Disney. Et nous, en tant que syndicat de lutte et de masse et de classe, And we, as a fighting union representing the people, the masses, rôle nous, c'est accompagner ouvriers, travailleurs, our role is to accompany the workers et faire pression sur le gouvernement établi and make pressure on the established et governments pour respecter les normes, to respect pour respecter les conventions de l'OIT. the conventions and the norms of Et government. d'aller plus loin, c'est-à-dire que pour que Haïti ait, en fait, soit capable de créer d'emplois réels pour petit il faut que And to go le pays further, lui-même ait une souveraineté. and to say that for Haiti to be able to really make jobs that can support its people, it has to have its own sovereignty. Et dans le combat, ça, nous-mêmes, nous avons un combat contre la présence de la ministre, les troupes de l'ONU en Haïti. We've been fighting against the presence of MINUSTA, the UN troops in Haiti, Parce que le ministre en Haïti, c'est touriste qu'il a fait. and because MINUSTA in Haiti, they're basically just tourists. L'argent dépensé pour le ministre en bas, tu capable, en fait, d'aider Haïti sortir de maras économique qu'elle trouvait. The money they spend to keep those troops there could help Haiti get out of the hole it's in. Et bagay en fait faut dénoncer dans le micro ça, il y a un président Clinton, ex-président Clinton, And one thing we have to denounce here is we have ex-President Clinton. il est retourné avec le président Aristide en 1994. He came back with President Aristide in 1994. Et il te dit sous pelouse palais national qu'il pourrait faire Haïti verte, c'est-à-dire qu'il pourrait créer plusieurs centaines de kilomètres de routes, il pourrait aider Haïti reboiser. He said he would help make Haiti green again, that he would make several hundred kilometers of roads, he would help reforest Haiti. Et jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, il n'a pas aidé à créer un kilomètre de route. And until he left power, he didn't even help
create 1 kilometer of roads. Et depuis après le tremblement de terre, il y a un triomphe, disons, Madame Bill Clinton et George Bush pour, soi-disant, pour aider Haïti à reconstruire, soit capable de stimuler les bailleurs internationaux pour aider Haïti. And after the earthquake, there's a sort of triumvirate of Bill Clinton, Hillary Clinton, and George Bush, who are supposed to be able to conduct the business of distributing the money collected from in earthquake relief. Et l'argent ça qui recueille au nom du peuple haïtien. And this money has not been distributed to the Haitian people. Ils ont aidé à créer des chaînes d'hôtels, des grands restaurants. They've instead created big hotel chains, big restaurants. Parce que les entrepreneurs descendent en Haïti, il faut qu'ils aient un hôtel pour dormir, un restaurant pour manger. Because supposedly when entrepreneurs go down to Haiti, they have to have good hotels they can stay in and good restaurants they can eat at. En Haïti, il y a un proverbe qui dit chaudier à monter sur notre petit monde, mais c'est grand monde qui mange manger. There's a proverb we have in Haiti: the pots are carried on the back of the children, but it's the grown-ups that eat. C'est pourquoi moi, en tant que syndicaliste, j'ai un grand estime pour le sénateur Moïse. As a unionist, I have a great respect for Senator Moise, Qui embrasse une cause pour le peuple haïtien, pour le départ de la ministre, pour le changement radical, pour en fait Haïti sortir des situations qu'elle doit. who has defended the interests of the people, who has taken a radical tack to try to fight for their liberation. Et c'est pourquoi nous dit en fait That's why we guerre américaine noire notamment pile c'est Pasteur King. There's a American black that we like very much. That's Martin Luther King. Ou ka maintenir un monde dans l'ignorance chaque jour, mais pas ka maintenir toujours. You can keep somebody in ignorance for a day, but you can't keep them always there. Et sinon là, je dis, moi, sénateur Moïse, c'est pour nous dire le monde entier que ça a fait Haïti, n'est pas possible. And if I'm here today with Senator Moise, it's for us to say what they're doing in Haiti, it's not possible. Parce que le peuple a un jour l'a sorti pour que lui-même lui défende l'intérêt convenablement. Because one day the people are going to come out and defend their interests correctly. Et en fait, nous pensons que Haïti, je dis, sollicite la solidarité de tout un chacun. And we think today Haiti is asking for the solidarity of everybody, Quel côté côté sur planète là? wherever you are on the earth. Parce que je dis, gain l'argent pour les banquiers, gain l'argent pour les multinationales, mais pas gain good pour le peuple de différents pays. Because today there's money for bankers, there's money for grow financiers and multinationals, but there's not a good for the people in any country. Et je dis, une politique d'austérité à travers le monde. And today there's a policy of austerity around the world, Et chez nous, c'est le pire. and in our country it's the C'est worst. pourquoi nous, le peuple du monde, nous devons mettre nous ensemble That's why we, the people of the world, have to put ourselves pour together faire basculer l'inacceptable. to stop the unacceptable. I don't know how much more austere you can be than $5 a day, but I have a question for Senator Moise. There seems to be this wall of corruption around Haiti Semble qu'on sort de mur de corruption autour d'Haïti, that does not allow anyone to help Haiti in good faith and be guaranteed that that money will be used to indeed help the people. qui pas quitter monde de bonne foi, by Kobla qui ka tout bon vrai et des peuples. I've gotten reports that even the NGOs have a tendency of hoarding money designed for the Haitian people. On a un rapport que même les ONG Kembe Kobla qui sont censés pour aider peuple. And I know for a fact that the money that was collected after the earthquake from a significant portion of people in the United States was indeed designed to help the people. On connaît un pile dans cob qui est collecté après tremblement de terre, c'est censé bail pour peuple.
where is the breakdown? How is it that the more people try to assist our brothers and sisters in Haiti, the more impossible it seems? Where is the Pour qui ça, là, nous essayer d'aider frères, nous accès nous en Haïti, il semblait de plus en plus impossible pour aider. Très bien. Very well. Effectivement, il y a un pile bruit qui fait autour des problèmes d'Haïti. In fact, there's been a lot of noise made around the problems in Haiti. Là, il y a un tremblement de terre ou bien n'importe quelle catastrophe naturelle, tant qu'un cyclone, inondation qui passe. When there's an earthquake or any other disasters like hurricanes or floods, En pile monde, non seulement il y a Rwanda payant, mais au niveau de la communauté internationale, there are a lot of people, not only in the country but in the international community, a prier chaque jour pour Haïti capable de gagner catastrophe naturelle qui passe. pray for Haiti to have natural disasters. Ça arrange à faire en pile monde. That helps the business of a lot of people. Par exemple, For example, dans le moment tremblement de terre là, on peut raconter on fait. I'm going to tell you about something that happened during the earthquake. Au point même palais national, There's the National Palace. tout pour palais national ou joindre quoi aux haïtiennes, Right next to it, you find the Red Cross Haitian, quoi aux américaines, the Red Cross American, quoi aux suisses, the Swiss Red Cross, quoi aux espagnols, and the Spanish Red Cross, et ensuite ou joindre Oxfam America, and Oxfam Oxfam America, Angleterre, England, Oxfam England, Oxfam Canada, Oxfam Canada, ou joindre Food for the Poor, Food for the Poor. tout ONG ça yo All these NGOs regroupé dans un petit coin are collected in a little corner, et yo tout a fait même bagaille là. and they're all doing the same thing. Tout ces problèmes toilettes y a parlé, problème toilette, They're talking about problems of toilets, problème tente. the problems of tents. Pendant ce temps, l'ensemble Port-au-Prince, l'ensemble de l'autre ville, charge avec problème. Meanwhile, the whole of Port-au-Prince and other towns are filled with problems. Yo tout regroupé sur le côté yo connaît, They all are concentrated in one little area that they know, chaîne télévision internationale où elle passer. and where the international TV channels are going to come and televise. C'est là yo There. capable fumer yo pour yo y faire activité. There they can film them doing their activity. Mais jodi an, But today, notre route, Nat, nous t'a remis un fond de visite pour la situation monde qui en bas tente dans pays d'Haïti. I would like you to come and see the situation of people living under tents in Haiti. Après conférence internationale nous t'ai organisé dans le pays, After the international conference we organized in Haiti, nous t'ai un groupe monde qui sont tirés dans le pays Brésil, l'Argentine, la France, les États-Unis. I took a group of people from Nous t'allons visiter Brazil, monde en Argentina, battant France, en and dehors US, ou bien en banlieue Port-au-Prince avec yo. and we went to some of these tent camps in the suburbs of Port-au-Prince. Moun yo pour la au chire sou yo, Uh, moun qui en battant yo pour la au chire. the people with tarps, they're living under torn tarps. Pas de toilette. There are no toilets. Vers absorti dans toilette en bois qui déjà plein, débordé. There's worms coming out of these toilets which are overflowing. Ensuite, pas de l'eau potable côté moun yo yé pour boire. And there's no drinkable water for them to drink where they are. L'aime paraître avec délégation ça, c'est ton délivrance. When I came with this delegation, it was like a deliverance. Malheureusement, je n'ai pas de capacité pour capable une réponse proportionnelle. And unfortunately, I don't have the capacity to give a proportional response. Ça, c'est un exemple. That's an example. Mais c'est tout tant côté moun yo en battant, toute zone côté moun yo en battant, c'est le même problème non. But in all the areas where people are living under the tents, it's the same situation. Mais ça fait mal. This makes me Le gouvernement là, this hurts me when the avec government, on partie dans la communauté internationale, a dit yo résout problème moun, yo résout problème tremblement de terre. when they say that when the government, along with a portion of the international que community, nous- says they've resolved the people's Nous mettons émission ça problems. yo pour nous participer dans yo, pour nous capable partager douleur peuple haïtien. We want to work to share the pain of the Haitian people. Ça c'est des bagages qui cachés, moun pas connaît. These are hidden. People don't know about it. Moun qui t'a cap victime yo ou bien qui dans situation ça yo pas gain la voix au chapitre, yo pas capable parler. Nous même n'a parler pour yo. The people who are in this condition, they can't speak, so we're speaking for them. Ensuite pendant ma parole là, And while I'm speaking to you en now, dans cité soleil, il y a moun qui passe 3 jours pas qu'à manger. and while I'm speaking to you now, there are people in Cité Soleil who past 3 days they can't eat. Couche moyenne nan,
the middle class, te kon prend décision pour manger une fois par jour. they used to say they're going to eat once a day. Ça fait un an, That's for the past year. ils prennent décision pour manger chaque 2 jours coulières. They've decided to eat once every 2 days. Je parle de couche moyenne, je ne parle pas des peuples là pour. I'm talking to you about the middle class. I don't even have to mention what's going on in the masses. Je ne pas de sémenter dans telle émission. I shouldn't come and preach, Même obligé de dire en vérité, but I have to say in truth, gain, there is, je dis un peu dans ma parole là, well, today while I'm speaking to you, on ti m'a mis de poids, on ti, nous sommes capables de dire ça ou les groupes de poids dans le monde qui dans la section communale, ils vendent $16 haïtiens. okay, one little, Livre là, livre poids, yeah, vendent $16 what they call haïtiens. a marmite, which is basically a coffee can, about a pound of beans, costs 16 Haitian dollars. And a Haitian dollar is basically 8 to a US dollar. OK? Ça bon une idée comment la situation est bon dans ma parole là. Ça veut dire That gives you an idea of the situation. après question propagande qu'a fait l'argent ramassé pour les haïtiens. After all this propaganda that has been done about money that's been raised for the C'est pas Haitian vrai, le people, peuple n'a pas joué dans rien du it tout. is not true. The people have not found anything at all. Je ne sais pas si je vais le payer pour samedi. Je vais répéter l'autre fois I encore. don't know if I'm going to pay for what I'm saying, but I'm going to Peuple repeat it one haïtien, more time. jusqu'à présent, pendant ma parole là, The Haitian people, up until now, while I'm talking impact to you, tremblement de terre là, il est toujours sur le peuple haïtien, the impact of the earthquake is still being felt by the people, socialement, socially, économiquement, economically, psychologiquement. and psychologically. Son situation vraiment complexe dans le vivre là. It's a very complex situation. Et ensuite, And finally, les rejoindre avec un choléra que les Nations Unies importent dans le pays. now they are beset by cholera, which the UN imported into the country. Il y a un tremblement de terre qui tue à peu près 700 000 personnes. An earthquake which killed about 700,000 Et people, qui à peu près 10 000 personnes qui jouent une maladie. pardon, an epidemic which has killed some, which has sickened some 700,000 people and killed close Oui, over I think so. 8,000. That's correct. Je dis, au jeune peuple, tremblement de terre passé, That you find a people where the earthquake has passed, ils ont en battante, they're under tents. là la peut tomber tout le monde pas comme ça pour faire. When the rain falls, nobody knows what to do. Grand goût dans koyo, They're hungry. corruption nationale internationale dans koyo, There's international and national corruption ravaging them. choléra dans koyo, Cholera is ravaging them. occupation dans koyo, The occupation is ravaging them. violation de droits jeunes garçons, jeunes femmes l'ONU a fait dans koyo. The young women and men are being raped by these troops. Qui c'est pour nous là aujourd'hui? What saint should we pray to today? C'est ça que fait nous prendre bâton pèlerin nous. That's why we take. Nous décidons tout bon vrai cette fois-ci pour bagarre la changer dans le pays. That's why we are swearing now, once for all, things Cette have to fois-ci change nous in the déterminer country. tout bon, tout bon, tout bon. Hein? We are determined this time. Nous estimons que We depuis estimate 1986, la communauté internationale a dit qu'on crise là en main. since 1986, the international community said they've taken the situation in hand. Les présidents qui montent depuis pas d'accord avec la ligne politique, au lieu qu'ils quittent le fait temps, ils ont le coup d'État. When a president takes power in the country and they're not agreed with his political line, instead of letting him do his term, they give him a coup d'etat. Ensuite, ils ont imposé nos politiques pas Jean Ouvlé avec forme démocratie, pas Jean Ouvlé. And they impose their form of democracy that they think is right as they want. Ils ont un paquet d'agents qui travaillent pour eux, They have a lot of qui agents aident working à for them, appliquer politique ça. which allow them to apply this policy. Politique économique, ils ont imposé nous. The Politique political sociale, ils ont economy imposé nous. they apply, and Politique, social toute policy. forme politique, c'est imposé ou imposé nous. And all their policies are imposed on us. Je dis à nous dire nous bouquer avec bagaille ça. And we're tired of this. Nous avons cherché en route pour nous joindre en chemin, pour nous capables de sortir de la situation ça nous est là. We're looking for a way to get out of this situation. Cependant, However, nous avons un pays qui est vraiment riche dans le continent. country which is really rich. Nous avons ressources naturelles, We have natural resources, ressources culturelles, cultural resources, ressources historiques, historical qui resources. capable nous avons terre qui est capable de faire en pile manger, nous capables We have land that can d'initier make des food. programmes qui sont capables d'augmenter la production nationale, non? We could do a lot of things programs to increase national production of Nous food. nourrir marché la caille nous.
We can encourage and nourish our N'a internal exporté en même temps markets. pour nous capable faire dollar entrer. We could even export to make dollars come in. N'a développé une industrie touristique We could develop our tourist qui industry. est capable de créer emploi, faire l'argent circulant dans le pays en résoudre problème de croissance. Could create growth and resolve the growth problem. Mais c'est communauté internationale là, But the international avec une série de community, leaders traditionnels qui pas prendre temps, qui pas nous temps pour nous capable prendre destin pays. which and a number of traditional leaders which don't allow us the time or possibility to create our own destiny. Moment arrivé The pour nous moment is lever camper. arrived for us to stand up. Moment arrivé, il est vraiment arrivé aujourd'hui hein, It has really arrived pour nous today joindre en solution avec le pays d'Haïti. to find a solution Et in the moi-même, country of Haiti. And myself, Personnellement, personally, je crois avec l'autre amis, I think en with pilote other friends, camarades, a lot of nous engager nous comrades, dans voie ça aujourd'hui, madame. we have Alba. engaged in this battle, in this trek. Question tremblement de terre, The earthquake. c'est fini, pas rien que fait. There was nothing. Toute l'argent entendez, pas rien que fait. All dans le that pays. money you heard about, nothing was done with it. Fignole has En something to add? fait, nous parlons de problème de corruption. We dans le talk pays, about hein. the problem of corruption in the Alors, country. nous avons dit que We can tell you en Haïti, je dis, in Haiti today, sur chaque dollar yo bay Haïti, c'est un penny qui arrive pour le peuple haïtien. in every dollar that they give Haiti, it's 1 penny that finds the Haitian people. Nous pas nier pas de corruption dans le pays. We don't deny that there's corruption in the country, Mais corruption, c'est les donneurs d'ordre qui commencent en Haïti. but the corruption starts with the givers of aid to Parce Haiti. que à chaque dollar, vous voyez des Because- experts qui suivent le dollar pour retourner avec elle. Yeah, because with chaque dollar that they send experts which return with most of that dollar. D'où corruption y a parlé, il faut que eux-mêmes yo ta retiré tête yo là-dedans d'abord avant que yo parler d'Haïti. So in the corruption that we see in Haiti, they have to remove themselves from it before we even start talking about the corruption in Haiti. Haïti gagne des coopérations évidentes qui palpables, visibles là-dedans. Because Haiti has two Des coopérations qui vitales en yeah, Haïti. Haiti has two types of cooperation which are vital in C'est Haiti. la coopération Venezuela The cooperation Haiti of Venezuela in et Haiti Cuba. and Cuba's. Et tout l'autre yo, All the others, c'est ONG pays yo qui gère l'argent et yo tourne avec l'argent la caillou. and the others are NGOs which do their job but return with the money home. Return home with the money. Corruption c'est pour yo. The corruption is theirs. That's what I meant by wall of corruption that surrounds Haiti as opposed to Haitian corruption. C'est ça me t'avait dit par mieux de corruption qui entoure Haïti au lieu de Haïti. Fignole, is there some, you mentioned American corporations like Walmart and Disney. I assume that they use Haitians for manufacturing, some sort of, is there some... Vous t'avez mentionné des coopérations tant que Walmart et Disney, j'assume qu'ils servent avec des travailleurs haïtiens. C'est pas des coopérations, c'est des grandes chaînes, je dirais, It's not cooperation, these are qui big gagnaient chains. de monde en Haïti qui travaillent pour eux. They have people in Dans Haiti les, that dans work les for them textiles. in textiles, Et yo, c'est eux-mêmes qui, en fait, des grands acheteurs pour monde ça yo. and they are the big buyers for those people. Et semaine ça, c'est This week. demain et vendredi, yo déjà en Haïti. Tomorrow and Friday, until Friday, they will be in Haiti. Et faut nous rappeler, en fait, après le tremblement de terre, We have to remember, après coup d'État président Aristide, after the coup d'etat against c'est President une Aristide loi in votée par 2004, les congrès américains qui est la loi Hope. there La was loi a Hope. there was a law voted in the U.S. Congress called the Hope legislation. C'était permettre pour compenser le peuple là par rapport à coup d'État au fait contre le président Aristide. This was a way to compensate the people after the coup d'etat against President Aristide, Et loi ça a été la loi Hope 1. and that was called the number one Hope law. L'objectif Hope c'était créer 50 000 emplois, and it was supposed to create 50,000 jobs. mais c'est dit dans les papiers, c'est écrit dans les papiers, mais finalement il a été créé 5 000 jobs dans les textiles pour un salaire minimum de 70 gouttes à l'époque. But in fact, what they created was 5,000 jobs at a rate of
70 gourds a day, which is less than $2. Nothing, right. Et après le tremblement de terre, il y a le HELP qui devient pour 2025 en fait. And after the earthquake, they called it HELP. La loi HELP. La loi HELP. They called the legislation HELP, which stands, I forget what it stands for, HELP, which is supposed to go until 2025. Et je dis qu'il y a des Coréens, qui a pour en fait compagnie ça une société dans l'air. And today it's the Koreans who are coming in to take advantage of this. Mais toujours à la recherche d'un main-d'œuvre bon marché. But looking really for cheap labor. Et nous, en tant qu'organisation syndicale responsable, and we as the responsible union, nous avons pour dénoncer en fait la situation qui existait dans les zones franches d'Haïti. We have to denounce the situation in the free trade zones of Haiti. Et ce week-end, les grands acheteurs ils sont en Haïti pour parler avec, disons, l'employé d'Haïti et les syndicats pour faire évaluation check and balance pour voir où on est avec la loi. This weekend, as I said, these buyers, these clothing buyers, are going to be in Haiti to kind of do a check and balance with the unions and seeing the unions and the owners to see how they're going to go forward. Et là, dans le cadre du tripartisme, il y a l'État, l'employeur, travailleur, et nous allons faire valoir notre point de vue pour dire, voilà, la loi n'est pas respectée, les clauses ne sont pas respectées, l'État ne soit pas capable de faire respecter les clauses, mais il faut en fait dénoncer un certain nombre de choses pour en fait... Okay. Ouais. So in this sort of tripartite meeting that's going to happen between the buyers, the assembly industry operators, and the workers, we're going to show we're going to argue how hope has not advanced the situation of the people and has made the situation has gotten worse, in fact. Et là, c'est pourquoi nos besoins législateurs, comme sénateur Moise, we need legislators like Senator qui ont Moise, capacité pour interpeller ministre, premier ministre, who have the capacity to bring a no confidence vote against the dans Prime Minister, pour faire respecter la loi par rapport to make him respect the la loi nationale laws, pour faire appliquer la loi Europe qui existe en Haïti. to make him apply the laws that are supposed to be in place around the HOPE law, this HOPE On peut legislation. dire en fait à l'heure actuelle, We can say, les in gens fact, qui that travaillent, this ce sont des esclavages modernes. We can say at this moment, really, we're seeing modern slavery set in place. Parce que les gens qui travaillent, ils ont fait au travail 10-12 heures de temps Because they can make people work for 10 or 12 hours pour 200 gouttes. for 200 goods. Et pour manger, pour Less than transport, pour loyer, et 200 gouttes, c'est moins de $4 US. And in fact, this for your lodging, your food, your transportation, you're getting really less than $4 a day. Et ça, c'est un bagage inexplicable pour nous. And this is an inexplicable thing for Et us. avec l'arrivée des troupes de l'ONU, la ministre en Haïti, Of the UN troops in Haiti, of MINUSTA in Haiti, ils ont qu'on loué pour $1,000 américains. Ils ont qu'on loué pour $1,000 a américains house that you used to rent for 1,000 Haitian dollars, pour 6 mois. 1,000 American Pour 6 dollars mois. for 6 months. Et aujourd'hui, on a besoin de 1,000 American dollars? 1,000 American dollars for 6 months. Ouais. Et house aujourd'hui, on a that besoin de $6,000 pour louer pour 6 mois. Now you need $6,000 to rent it for 6 months. Et le ministère a l'argent pour payer ça. And MINUSTA, they have the money to pay this. In other words, the presence of MINUSTA is creating a huge inflation in the housing market. Et dans ce sens, il faut this que sense, si le ministère pas quitter le pays, donc If peuple MINUSTA haïtien pas doesn't- exister. if MINUSTA didn't leave Haiti, the Haitian people are going to cease to Sénateur a exist. parlé choléra. Choléra, c'est des The troupes de senator balais spoke qui about portaient. cholera. It was the troops in Mirabelais and the central plateau of Haiti at the Ils ont headwaters. tué plus de 800 000 personnes déjà avec choléra. 800 000 personnes déjà Yeah, mortes avec already, choléra. 800,000 people have been infected by cholera. Plus de demi-million de monde déjà infectés avec choléra. Yeah, over
excuse me, over 8,000 people have died from cholera, and actually over 650,000 have been infected. Et là, le ministère doit partir en fait pour qu'Haïti aille de l'avant. And so this is why minister has to leave so Haiti can move forward. Senator Moise, before the coup d'etat to remove President Aristide, Avant coup d'état pour être Aristide, the president sued France for reparations because France was demanding reparations from Haiti, basically because Haiti had the temerity to free themselves from slavery. Président Aristide t'a assigné la France parce que la France t'a demandé un dédommagement parce que le peuple a été libéré. How has that lawsuit been dropped completely, or where does that stand? Côté procès ça, campé pour le moment. Ou bien 2 minutes. No, we only have like 2 minutes Yeah, left. 2 minutes. Okay. Yeah. Rappelez-vous, et dans le 15e siècle, ils étaient Remember, venus avec nous dans le pays d'Haïti. in the 15th, 16th century, in 16th, 17th century, they brought us to Dans le Haiti to work. 19e siècle, nous prenons l'indépendance, non? In the 19th century, we got our independence. C'est pour l'indépendance qu'ils ont fait nos cadeaux. It wasn't a gift that they gave us our C'est independence. gourmet, les ancêtres nous étaient gourmets, pour être capable de prendre l'indépendance. Our ancestors had to fight to take that independence. Comment vous voulez me faire pour l'indépendance, moi? How Avec do you- force, avec courage, non? How do you want me to take my independence with our force Et and puis, strength? pour la France reconnaître l'indépendance, non, les exiger nous payer encore pour ça. And they would recognize it? No, they demanded that we pay money for that. Et puis, le président Boyer lui-même, voit, il paye comme blanc. And in fact, President Boyer, he agreed to pay that money. Depuis la situation misère vient pire dans le peuple haïtien. And ever since then, the situation of poverty in the country has been Le terrible. président Aristide venu, President Aristide came. pour lui-même, il estime que c'est ça qui a un gros impact négatif sur le pays. He saw that this had a negative weight on the country, Il demande des dédommagements. and he asked for reparations. C'est ça qui est à la base, oui, coup d'État Aristide là. That's at the base of the coup d'etat against Aristide in 2004. Ils fait ça tourner, ils ont un paquet de propagande contre le président. C'est de quoi pour l'autre pays qui ont fait même action ça pour eux même tout pas lever camper. And the reason they're doing this, they're making an example of Haiti so other countries don't stand up. I have to cut you off. We only have about 30 seconds. Kim, let them know how they can get it, how anyone watching this can get in touch with you so they can get some information as to what they should or should not do. We got less than 30 seconds. Okay, people can call us at Haiti Liberte. We're in Brooklyn in the East Flatbush section, 718-421-0162, 718-421-0162, or they can check us online at Haiti Liberte, that's Liberty with an E on the end, liberte.com. Type in Kim Ives, that's Kimes, and you'll find him. We'll see you next week. Peace.